I'm a Christian man, and I'm just confused why that there's this notion that we might have owe Israel something, or that they're our greatest ally, considering the fact that not only does their religion not agree with ours, but also openly supports the prosecution of ours. First of all, when the President of the United States says America first, doesn't mean that you're not going to have alliances, that you're not going to work with other countries from time to time. Israel, sometimes they have similar interests to the United States, and we're going to work with them. In that case, sometimes they don't have similar interests to the United States. They're not controlling this president of the United States, which is one of the reasons why we'd be able to have some of the success that we've had in the Middle East. Now, you ask about Jews disagreeing with Christians on certain religious ideas. Yeah, absolutely. My attitude is, let's have those conversations. Let's have those disagreements when we have them. But if there are shared areas of interest, we ought to be willing to do that too. For example, I really care about is the preservation of the Church of the Holy Sepulchre. If we can work with our friends in Israel to make sure that Christians have safe access to that site. Let me try to unsugarcoat what JD is trying to say here. Apparently, he backs up Israel for two reasons. One is the greater good of the United States, and two is his theological beliefs. So let's break those down, starting with his theological belief. While JD approves that there are differences between Jewish and Christian beliefs, he is under the impression that Christian sites are well preserved and protected under the governance of Israel. 1500 years ago, when the second caliph Umar ibn al-Khattab entered Jerusalem, he received the keys of the Church of the Holy Sepulchre, and up till this day, a Muslim family opens and closes the church for people to come and worship. 1500 years and the church is preserved and standing. So if under Islamic ruling the church was protected, I'm not sure what JD is scared of. And the second thing, JD, while still talking theology, look at what the children in Israeli schools learn when it comes to monuments and sites of other religions. בית המקדש. כותל. מה עוד? מי מאמין שבית המקדש ייבנה בשנים הקרובות? מה יש שם עכשיו על בית המקדש? אז מה יקרה עם המסגד? יישבר? אם מכם פגש בשנה האחרונה ילד ערבי? איפה פגשת ילד ערבי? ליד הכותל. ודיברת איתו? לא, הוא דחף אותי, אבל לא הלך. ומה קורה כשאתם רואים ילד ערבי? מה אתם מרגישים? פשוט זעם. זעם? חושבים על ירושלים בעוד 10 שנים. כולם חרדים? לא כולם ערבים, חלק חרדים. כולם יהודים, ויש גם ערבים שהם עבדים. תהיה משיח, הבנתי, כן, מה אתה אומר? שמלחמה כל הערבים ימותו, וחלק מהם יהיו עבדים. קיבלת את כל הסיפור שלו. ילדים, תודה רבה. תודה רבה. תמשיכו להצליח ולראות כאן בישיבה. Yeah, it's not too settling, is it? אני רואה הם נוצרי לבד. אתה כן? מגעיל אותי. אם הם עובדי עבודה זרה, אז אנחנו צריכים למוס בהם ולשקט אותם ולרמוס אותם ובעיקרון גם להרוג אותם, כי הרי גוי חייב בשבע מצוות בני נוח, ואם הוא לא מקיים את זה צריך להרוג אותו. הוא חלק מאיש, אז צריך להרוג אותו. מי שמזלזל באלוהים שלי, אז אני אהרוג אותו. אז זה לא, אבל זה תפקיד שלכם, להרוג או לרעוק, זה לא התפקיד של אלוקים? לא, השם אומר לנו מה לעשות. תפקידה בעולם זה לעשות טוב, לגרום שהעולם יהיה נקי. כן. יש כל בן אדם שיאמין באיזה בן זונה אחד. אבל איפה זה כתוב? אבל איפה זה כתוב? איפה זה כתוב בגמרא? אתה רוצה להביא גמרא? אנחנו יכולים להביא גמרא ולראות. Third, there is quite a difference between disagreement and the straight-on disrespect. While Muslims uphold Jesus, peace be upon him, at a very high rank among the greatest prophets, here are some statements shared by some Israeli rabbis speaking about who you consider God. יש כאלה שאין להם שלום, כמו המיסיונרים הרשעים. נטפל בהם בקרוב, מה זה טיפול אישי? אוי, איזה טיפול אני אעשה למיסיונרים האלה? לאלה, לכבוד התורה נעשה להם סיום מסכת נעשה להם. אוי, איך אני אטפל בהם בחוק, במשפט, בהכל. נלך ישו האלה, ממשיכיו של ישו הכלב, ככה. ואז הם מביאים לך דוגמה על ישו הכלב, הממזר, שאמא שלו התעברה מרוח הקודש, ליברון ג'יימס חבר בא לה בלילה, רוח הקודש. כן, ליברון ג'יימס, בח שמו עלק מריה בתולה. היא לא הייתה בתולה כבר מגיל 12, עלי בתולה. לא משנה, רוח הקודש התעברה בה, נולד מזה הכלב ישו. היה איתה כלב, נדבר על זה בהמשך על הממזר. And finally, the elephant in the room.
the allies of the United States. So instead of using occupations to siege the Middle East and have to deploy troops, the way Israel occupied Lebanon back in the 80s through violence and crime, there's an easier route. Why not feed a nuclear beast to keep every single Arabic country around it in fear? And I get that, it's politics. It's a dirty game, although it doesn't have to be. But for JD, that is fair. However, my question is to every single American. Aside from the millions of your taxpayer dollars that are leaving the country while you're struggling, my question is, would you still back up such a strategy when the price is 300 bullets shot at the innocent body of a 5-year-old unarmed girl? And JD, just to leave you with another history lesson and show you what true men really are. During the ruling of the Ottoman Empire, the Sultan Muhammad al-Fatih had a treaty with Vlad III, who ruled the West. And their agreement promised safety and fair treatment of both of their people. But Vlad III broke the treaty, and he tormented his people and executed Christians. And you know what Muhammad al-Fatih did? And instead of holding on to this great, strong ally, he tore the alliance and he said, "We do not stand by tyrants." And he launched a campaign and he ended Vlad's reign of terror. And then many Westerners welcomed the Sultan as their liberator, grateful that Muslims had come and put an end to this injustice. Hind Rajab was martyred while trapped in the car with her dead family members, so that we could ask our politicians for at least a second to be humans again. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون